Hello and welcome to this video where I am at the Roskilde Airshow. Now this happened back in I think February. I'll have to double check on that, the number will be on the screen. And I've just taken like a billion years to edit it, as I didn't know how I wanted to edit it, but if you're seeing this now, I probably found out how I wanted to edit it. Now, in the start of this video, there was a lot of short clips that I filmed, so I'll just be talking over those while I explain this video. So, I was at the Roskilde Airshow with my mom. So yeah, my mom was with me. You might not be able to see her, but she was with me. And that's basically it. Just enjoy the airplanes. Hvad er den derovre? Men vi har givet dem muligheder. Man kan godt komme derover og se de der grå. Alright, so I'm just a little bit bored of sitting around and not doing anything, so the plane you just saw and this plane are both Danish built by the Scandinavian Aero Industries. And that one is not. Just a little fun fact. Så du har fuldstændig ret. Der har jeg en afsøgning. Hold op. Her er det ikke That plane right there is a Scandinavian Aero Industries KC-2 trainer. Another Danish built aircraft. Now, if I left everything in, this video would be like an hour long. And sure, while I have made long videos before, I don't want that. I don't want it to be an hour. So from now on, I'm gonna start cutting out things that are not important. But if you wanna watch the whole thing unedited, now I'm gonna promise you there's probably gonna be a link to that in the description, and if there's not, please leave a comment saying make me remember to put that in. Thank you. Alright, now you're gonna see my mom for the first time. That's her. Were you expecting more? I hope you weren't. She's just an average mom, but I love her for it. I love her for being an average mom. Alright, maybe she's not that average. Og her er Andreas.
mængder madvarer, vel? Nej, jeg tænker så, de har meget mere frysetøjet mad, men de kan lave. Ja, men den ene tager for 12 kilo, og den anden tager for 16 kilo. Men det er klart, de arbejder også... 49 dage. Okay. Altså, det var imponerende. Det var det sgu. So now I'm just walking a little bit for myself around Roskilde Airport and seeing a few jets, which was very interesting. So now we are having some planes take off, and these planes which you're watching now are Piper L4H Grasshoppers, and it's basically just a military version of the J3 Cup. Og så er det beklædt med lærred. I gamle dage, der brugte man, eller flyvningens tidlige historie, der brugte man lærred. Det ligner sådan lidt lanet på jeres sengetøj. Det spændte man ud over, og så gav man det noget dope. Det er noget lak. Og oven på det malede man dem så. Dopen havde den effekt, at det strammede op, så det blev ligesom en meget, meget stram, ret seng. I dag bruger man et andet produkt, der kaldes Seconite, og det bliver strøget på med et strygejern. Så ja, hvis I ser flyteknikere eller piloter, der har sin egen ældre type flyvemaskine rende rundt med mors strygejern ude i garagen, jamen så er det for, at han er ved at stryge ny beklædning på sin flyvemaskine. And now taking off, it's what I think is a lot of Van's RV6 aircraft. Individuelt med mange radioer kan til følge. Det var meget smidigt at lade en, hvor man navigerer og taler radio med ACC. Prøv at se her og nyde det med røg og det hele til information. Efter kravene er ved ankomst til destinationer, så flyttede Aviation siden 2012 til Sverige, og de er så langt væk som i Ungarn. Team består af 7. Alle er typer fra Van's Aircraft. Det er alle sammen hjemmebygget fly. 5 af piloterne er civiluddannede privatpiloter, og 2 piloter har en professionel baggrund fra det danske og svenske flyvåben, og senere SAS. Flyene er alle sammen hjemmebygget, som jeg sagde, men de har været 20 liter brug. Trust me when I say I have spent a lot of time trying to find this aircraft registration, as it is quite blurry. But it's registered PHZGZ and it's a Beech C-19A King Air. And it is not part of the show, it was just leaving the airport at that time. Now the plane we have taken off here is a Pitts S2B, which is basically just a Pitts S2A, but built by Aerotech.
standardtrænerfly derovre. Mellem 60 og 80 blev Safir og Magister brugt, og fra begyndelsen af 80'erne har Valmet Vinka og BA Hawk. Således har den finske luftvåbens trænerfly haft 2 formationer at sige. Men her er der altså den ene, og det er Samsa Kaikkonen, der flyver solo her. Han har over 1000 flyver. Med hånden her i low level. Han er cirka 600 knop. Now we get to something I am very excited about. So now there's a Danish KZ-2. That's the plane that's behind the other plane, which is a Danish-built aircraft. I think it was built in 1930, at least in the 1930s. And I was excited to look at it. I was very excited for this. So enjoy. Den bagerste af de 2 flyvere, den der er til venstre, det er en dansk en. Dansk designet, dansk bygget. Det er stadig den til venstre. Altså der hvor jeg står, det er den der ikke har tag på. Det er den der ikke har tag på. Jeg har også sagt til ham, det kan jeg altså aldrig købe til.
fantastisk ud her, lige foran næsen. Men det kan man ikke tillade. Ja, det ved jeg godt, men det var fordi, jeg var lige oppe og købe sodavand. Ej, nu kommer der en. Now comes the KC-4. It's not gonna take off, even though they said it, like when you booked the trip to Roskilde Airshow, it said that it was gonna fly. It didn't, so that's sad. Det er KZ4'eren. To Gypsy Major motorer. It's a model of a Sud Aviation Calvella. Now here we have another Danish airplane that was promised to take off, but didn't. The KZ-8. Now Alf is doing a moment roll, 4 points. Very beautiful. It looks easy when these guys fly. I tell you, it's not as easy as it looks. Kun det ved jeg, de skulle filme lidt ud på kanten af B21. Så man skal altså lige have små håndkasser. Jo, ham der er jamen, så skal man ikke hoppe med spredte ben, for så har man ben ud. Ja, så er det sådan, at det der. Du overlever. Ja, det gjorde jeg. Der var ikke nogen problem. Hun er en af de allermest experienced wingwalker i hele verden. Med over 1000 wingwalks. Så du har altså 1001 wingwalks i dag. Nej, hvor er det vildt. Nej, ikke står der. God vindervingen og ud til vingeslag, og man står derude med en baks på den vinge til. Jeg sagde, altså... Det er jo så fedt. Nedenunder vingen, det underste vinge. Det er sikkert set mange gange. Det lyder smukt i sig selv. Stiermand, wingwalkers. Ja, Daniel og Emiliano. And that's all. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Bye.